وسیله هوشمند سنجش تب و حرارت بدن کودکان، اپلیکیشن فرمایش غذا در کابل، احتمال سوء استفاده از عکس‌های پخش شده در اینترنت و سایر گزارش‌ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی را در کاروان این هفته تماشا خواهید کرد. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش نمودن گزارش‌ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. کنگره جهانی موبایل شهر بارسلونا به حیث یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های جهانی تلفن شناخته می‌شود. ولی امسال در این نمایشگاه ربات‌ها هم حضور پررنگ داشتند و توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کردند. برنامه را با گزارش در رابطه با ربات‌های این نمایشگاه آغاز می‌کنیم. ربات روبلف ممکن بسیار ترسناک به نظر نرسد، اما این ناظر متحرک محافظ خوب است. روبلف مجهز با کمره است و زمانی که کاربر بیرون از منزل می باشد می تواند تمام خانه را نظارت کند و تصاویر را به صورت مستقیم پخش کند. همچنان در بعضی از کارها مانند گشت در شفاخانه ها و خوانش کتاب به کودکان نیز می توان از آن استفاده کرد. معمولاً کمره‌های امنیتی در جاهای مشخص نصب می باشند و اگر متوجه شوم که یک چهره ناشناخته که عضو خانواده نیست داخل خانه شود، می توانم ربات را از راه دور فرمان دهم تا نزدیک رود و چهره او را نمایش دهد. اگر در اتاق چراغ روشن مانده باشد، می توانم ربات را به آن اتاق روان کنم. این ربات کوچک توسط بارو شرکت نوپای کوریایی ساخته شده و افراد را که مدت طولانی به طور نشسته روی چوکی کار می کنند کمک می کند تا راست بنشینند. بارو با کمک یک پشتی هوشمند کار می کند و طرز نشستن کاربر را روی چوکی تشخیص کرده و کنش نشان می دهد. اگر رنگ چراغ ربات آبی باشد به این معنی است که کاربر درست نشسته و اگر رنگ چراغ آن سرخ شود در این صورت کاربر باید طرز نشستن خود را تغییر دهد. این ربات به حیث یک رفیق کوچک برای میز کار طراحی شده است و بارو در زبان کوریایی به معنای راست می باشد. وسایل موجود در بازار با ارسال هشدار در تلفن و یا لرزیدن واکنش نشان می دهند، ولی این روش ها نتیجه نمی دهد. بنابراین ما نیاز به چیز مانند ربات داریم تا طرز نشستن شما را عملا نشان دهد. شرکت کوریایی خبروی ربات مجهز با هوش مصنوعی را به نام ارتیبو اینجا به نمایش گذاشته است. ارتیبو ربات بیسیم تعاملی است که فرصت تجربه برنامه‌نویسی ابتدایی کامپیوتر و استفاده از هوش مصنوعی را با کودکان مساعد می سازد. این ربات توسط یک اپلیکیشن بسیار ساده اداره می شود و نوشتن کد را به کاربران آموزش می دهد. هدف از ساختن آن مساعد ساختن آموزش برنامه‌نویسی کامپیوتر و استفاده از تکنولوژی با روش‌های سرگرم کننده به نوجوانان است. در اصل ما در صدد آموزش کدینگ هستیم. بنابراین با استفاده از تکنولوژی های خود می خواهیم کدینگ را به کودکان آموزش دهیم. با وسایل دیگر بازی تنها می توان از یک طرف ارتباط برقرار کرد و از نظر ما این خود یک مشکل است. برخلاف وسایل بازی دیگر، کودکان می توانند با ارتیبو ارتباط دو جانبه برقرار کنند. دلتا کافیز شرکت عرضه کننده قهوه با همکاری شرکت های تکنولوژی ربات را اینجا به نمایش گذاشته است. ربات کافی کار مجهز با سیستم شبیه چشم است و فرد تهیه کننده قهوه را تعقیب می کند. این ربات فقط زمان فعالیت می کند که عکس ها از طریق سیستم شناسایی چهره ثبت کند. این کار بسیار مفید است زیرا شما می توانید در تمام بخش های این نمایش قهوه پیشکش کنید و در حال حاضر این روند در بازار رواج یافته است. در این نمایشگاه در پهلوی شرکت های بزرگ تکنولوژی مانند سامسونگ و نوکیا در حدود 2300 نمایش دهنده حضور داشتند. د ټکنالوژۍ پرمختګ د انسانانو د ژوند په بیلابیلو برخو کې او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د بارسلونا ښار د موبایل کانګرس په نړیوال نندارتون کې یو کوریایي شرکت د ماشوم د تبې د درجې د معلومولو یوه پرمختللې وسیله وښودله. نور تفصیل په ریپورټ کې.
د ماشوم شدیده تبه د مور او پلار د اندېښنې لامل وي. په همدې خاطر د موبایل ډاکټر په نامه د جنوبي کوریا یو شرکت په بیسیم توګه له انټرنیټ سره وصل د تبې د معلومولو دغه وسیله جوړه کړې. د NFC په نامه دغه وسیله د ماشوم په بدن ایښودل کیږي او کله چې ټلیفون ورته نږدې ونیول شي د تبې درجه معلوموي. موږ غواړو چې د شپې لخوا د ماشومانو تبه داسې چک کړو چې دوی راویښ نشي، ځکه که مور او پلار یې په غوږ کې ترمامیتر کیږدي راویښیږي، ژاړي او ټول راویښوي. د ماشوم د بدن د حرارت معلومات د فیور کوچ په نامه اپلیکیشن ته لیږلی کیږي او که چیرته د حرارت درجه لوړه وي اپلیکیشن د تبې د کمولو لپاره طبي سپارښتنې هم کوي او که تبه یې خفیفه وي سپارښتنه کوي چې دومره جدي خبره نه ده مو وارخطا کیږئ. کله چې ماشوم تبه ولري هر مور او پلار وارخطا کیږي ځکه ماشوم تبه لري او دوی نه پوهیږي چې څه وکړي. موږ د ماشوم د تبې درجه معلوموو او د وضعیت سره سم معلومات ورکوو او کله چې تبه خفیفه وي د مه وارخطا کیږئ الارم ورستوو. خو د موبایل ډاکټر شرکت وایي چې د دوی وسیله او اپلیکیشن به د غفلت د رامنځته کېدو مخه ونیسي او کاروونکو ته به هر نیم ساعت وروسته یادونه کیږي چې د تبې درجه چک کړي. موږ د ماشومانو له ډاکټرانو سره مشوره وکړه. هغوی سپارښتنه وکړه چې هر 10 دقیقې ډېرې مهمې دي. په همدې خاطر موږ د خپل اپلیکیشن له لارې کاروونکو ته خبرداری ورکوو چې د حرارت درجه چک کړي. زموږ دغه وسیله بې بیټرۍ کار کوي. د فیور کوچ اپلیکیشن د ګوګل پلی او اپ سټور څخه ډاونلوډېدلی شي. د موبایل نړیوال کانګرس په نندارتون کې د جنوبي کوریا یو بل شرکت داسې یو وسیله وښودله چې پاڼه یې په غاړه کې اچوي او له خطر سره د مخامخ کېدو په صورت کې له دوی سره مرسته کوي. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ. دغه ځیرکه وسیله په دې مقصد جوړه شوې چې اغوستونکی خوندي وساتي. د نوګونه غاړکۍ د جنوبي کوریا د یو فرست شرکت لخوا د کڼو او هغه کسانو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې چې په اوریدو کې ستونزې لري. دغه وسیله د خپلو کوچنیو مایکروفونونو له لارې لوړ غږونه اوري او کله چې د موټر د هارن او د اطفائیې د الارم په شان له یو ټاکل شوي حد لوړ شورماشور واوري په لړزېدو راځي. دغه وسیله د اوریدو له نعمت څخه بې برخې کسانو ته خوندي همکاره وسیله ده. دغه وسیله د اغوستونکي له شاوخوا غږونه اوري او د لوړ غږ په اوریدو سره لړزه کوي. د خپلې ګوشۍ له لارې یو غږ لوړولی هم شي او همدارنګه اغوستونکي ته د لیکلو پیغامونو، د تلیفون د زنګ د راتلو او زلزلې په هکله خبرداری ورکوي. د نوګونه غاړکۍ د بلوتوث له لارې د زیرک تلیفون له یو اپلیکیشن سره رابطه کوي. اغوستونکي کولی شي د تنظیماتو د برخې له لارې د بیلابیلو شیانو غږونه ورزیات کړي. اغوستونکي ته همدارنګه د غږ د راتلو د لوري په هکله هم خبرداری ورکول کیږي. ډېر هغه کسان چې د اوریدو په برخه کې مرستې ته اړتیا لري په اسیا کې او ان د فرانسې او امریکا په شان هیوادونو کې له دغې وسیلې کار نه اخلي. په همدې خاطر موږ غواړو دوی د دغې وسیلې استعمال ته وهڅوو او په ښارونو کې د ګرځېدو پر مهال یا هم په خپلو کورونو او هوټلونو کې خوندي وساتو. د نوګونه د غاړکۍ بیټرۍ 50 ساعته چارج ساتي او په 40 دقیقو کې چارجیږي. دغه وسیله تیر کال په انټرنیټ کې د چندې د راټولولو د یو کمپاین په نتیجه کې د راټولو شوو پیسو په مصرف جوړه شوه. په خاصه توګه د زړو لپاره چې د اوریدو قابلیت په تدریج سره له منځه ځي. دغه وسیله ورسره مرسته کولی شي چې د خپلو کورونو سره نږدې مارکیټونو ته ولاړ سي او سودا واخلي. د موبایل کانګرس نندارتون د فبرورۍ د میاشتې په وروستیو کې د هسپانیې د بارسلونا په ښار کې جوړ شوی و او د تکنالوژۍ 2300 شرکتونو خپل تولیدات پکې وښودل. و در این بخش برنامه مثل همیشه نظر میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان. درود سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. ولی باز هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم.
در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی، تولیدات تازه تکنولوژی برای استفاده روزمره شامل وسایل همچون تولید انرژی، مانیتور خواب و سلامتی هستند. پوشاکی های تکنولوژی با اپلیکیشن های آن بیشتر معمول شده‌اند. اخیراً در نمایشگاه تولیدات تکنولوژی پوشاکی در لندن، نواری های تکنولوژی همچون تکه هایی که برق دارند ساخته شده است. در برخی از پوشاکه ها چارجر نیز گذاشته‌اند که با حرکات بدن چارج می شوند و در برخی لباس های دیگر سنسور گذاشتند که در موقع اضطراری روشن می شوند. شرکت آلمانی پروگلاف نوع جدید دستکش های به نام مارک ساختند که افراد با پوشیدن آن می توانند اشیاء مختلف را اسکن کنند و نیازی به وسیله خاص اسکن نیست. این نوع دستکش ها می تواند معلومات را به اپلیکیشن سریع بفرستد. در خبر جالب از چین، شرکت تلفن‌های هوایی تلاش دارد تا مشکلات فروش نوع تلفن‌ها را در امریکا رفع ساخته و تولیدات جدید خود را وارد بازارهای امریکایی نمایند. اخیراً ایالات متحده بر واردات تولیدات تلفن‌های هوایی شرایط تازه را اضافه کرده است، اما این شرکت با معرفی لپتاپ‌های پیشرفته و موبایل‌های جدید تلاش دارد تا فروشات خود را در امریکا افزایش دهد. تلفن‌های هوایی در اروپا بیشتر معروف است. رئیس این شرکت می‌گوید هوایی تلاش دارد تا فروشات خود را الی آخر امسال در امریکا 3 برابر بسازد. در میان تلفن‌های جدید هوایی، تلفن‌های ZTE بیشتر در امریکا به فروش رسیده‌اند. در خبر جالب از امارات متحده عربی، در یکی از مراکز پلیس در دبی پلیس وجود ندارد. این مرکز پلیس اتومات حدود 25 نوع خدمات مختلف را برای افرادی که به مرکز مراجعه می‌کنند انجام می‌دهد. مرکز پلیس بدون کارمند یا اتومات 24 ساعت برای باشندگان منطقه باز است. یکی از افسران پلیس معتقد است این نوع مرکز برای کسانی که علاقه ندارند با پلیس حرف بزنند اجازه می‌دهد تا شکایت خود را بدون ملاقات با کسی ثبت کند. بخش مهم دیگر این مرکز پلیس گزینه خصوصی بودن آن برای بانوان است که آنها نمی‌خواهند نزد مردان برای ثبت شکایت خود بروند. آنها به خاطر انجام کار نادرستی هم نگران هستند که دستگیر شوند و با سایر مجرمین بزرگ یکجا نگه داشته شوند. در مرکز پلیس بدون کارمند 6 زبان در نظر گرفته شده است. افراد با ورود به داخل آن با سنسور هویت آنها شناسایی می شود و آنها در صفحه دیجیتالی که به برخی از سوالها است پاسخ می دهند. آنها از طریق تماس ویدیویی با پلیسی که کاغذهای آنها را چاپ می کند وصل می شوند و بعد از دریافت راپور چاپ شده شخص باید او را امضا کنه و اسکن نماید و دوباره بفرستد. این مرکز پلیس بدون کارمند در یکی از مناطق مهم شهر دبی در سال 2017 بنا گذاشته شد و اکنون فعال ساخته شده است. در داخل مرکز پلیس ماشین قهوه و ATM نیز وجود دارد. و در خبر دیگر از سوئیس، شرکت تولید تایرهای موتور گود ایر نوع جدید تایرهایی را که آب و هوا را آلوده نمی‌سازد ساختند. در نمایشگاه موتور امسال در ژنو تایرهای اکسیژن معرفی شدند که با گزینه چاپ 3D ساخته شده‌اند و کربن دی اکساید تولید نمی‌کنند. این نوع تایرها که شکل آن با سایر تایرها متفاوت است، مجراهای کوچک برای هوا دارد. تایرهای اکسیژن رطوبت جاده ها را توسط تار مخصوص جذب می کند و کربن دی اکساید در سطح آن باقی می ماند و در نتیجه از آلودگی هوا جلوگیری می گردد. تایرهای معمولی در ساحه بزرگ همچون شهر پاریس ازدحام موتورها حدود 4 تن کربن دی اکساید تولید می کند، اما با کمک این نوع تایرها که خودشان برق تولید می کنند از آلودگی هوا جلوگیری خواهد شد. این نوع تایرها از زباله‌های تایرهای کهنه با کمک 3D چاپ شدند که از سوخت دادن مواد تایرهای کهنه نیز جلوگیری می کند. اولین گوشی هوشمند بدون سیم به نام پامو ساخته شده که با گوشی معمولی متفاوت است. این گوشی که با گزینه بلوتوت کار میکنه نوعیت صدای بهتر داره و با او میتوان تلفن پاسخ داد. برای کسایی که علاقه‌مند ورزش هستند این گوشی به خاطر ضد آب بودن از او بیشتر مفید است. قیمت این گوشی در مقایسه با انواع گوشی‌های پیشرفته ارزان‌تر است و حدود $40 از ماه می امسال به بازار عرضه میشه. در میان تولیدات تازه تکنولوژی جدیدترین پایه کامرا که میتونه تصویر بهتر فیلمبرداری کنه و از شور خوردن تصویر جلوگیری کنه توسط یک شرکت مبتکر چینایی ساخته شده. کایلن اسم پایه موازنه کامرا است که در مواقع مختلف بدون از اینکه شما چندین وسیله بر تکان نخوردن تصویر استفاده کنید کمک میکنه. با این نوع کامرا حرکات پای و تصویر تنظیم می شود، در نتیجه فیلمبرداری بدون لرزش تصویر امکان پذیر است. قرار است این نوع پایه ها به شکل یک بسته مکمل و قیمت $250 و زودی به بازار عرضه شود. دندان برس کردن برای هم مهم است، اما برخی افراد وقت نداشتن وقت کافی شستن دندان خود غفلت میکنند. در این میان تکنولوژی جدید نوع برس دندان با وایتنر یا کریم دندان معمولی ساخته که فقط با محکم گرفتن در داخل دهن روی دندان ها را برای چند دقیقه بدون از اینکه شما دست بزنید پاک میکنه.
اینا برس دندان هوشمند که به نام ای وایت یاد میشه برای استفاده همروزه و جلوگیری از ضیاع وقت ساخته شده. قیمت از او $89 است و قرار است تولید اصلی از او در ماه اکتبر امسال به بازار عرضه شود. در حالی که برخی تکنولوژی ها کارهای روزمره ساده‌تر راحت‌تر ساخته، اما تکنولوژی تازه همچون آرگو درون یا درون امبولانس میتونه که در مواقع نیاز سریعا به دکتر و شفاخانه با انتقال مریض در مدت زمان کوتاه افراد نجات بده. آرگو درون که امکان انتقال مریض و دکتر دارد، در داخل آن با تکنولوژی پیشرفته همراه بوده و حفظ جان افراد تضمین میکنه. این هفته برای دوستا یک ویدیوی معلوماتی و مفید انتخاب کردیم که میتونه استفاده داتا یا آخذه اینترنت برای تلفن‌های آنها بهتر بسازه. استفاده فیسبوک به خصوص لاگین یا ورود معلومات فیسبوک در اپلیکیشن مختلف معمول است. اکثر اپلیکیشن ها برای استفاده موقتی از گزینه شناخت هویت و کد فیسبوک استفاده میکنند. در نتیجه فیسبوک با اپلیکیشن های مختلف پیوند خورده و داتا یا معلومات اینترنت شخص قابل استفاده در سایر اپلیکیشن ها باقی میماند. در ویدیو که از چینل تک انسایدر پست شده، روش ساده بستن اپلیکیشن های غیر ضروری که داتا را استفاده میکنند نشان میده. شما با رفتن به اپلیکیشن تلفن و پیدا کردن اکانت ستینگ اپلیکیشن میتونین که اپلیکیشن هایی که در فیسبوک لاگ کردین او را بسته کنین و داتای خود هم حفظ کنین. در اونجا ایرا جان، یک مینوت تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین و فراموش نکنید که صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان ببینید و مطالبی که هفته‌وار ما پخش میکنیم تماشا کنید. با ما همراه باشید. په کابل کې اوس خلک کولی شي چې د زود په نوم د یو اپلیکیشن لري د بیلابیلو رستورانتونو مینیوګانې وګوري او تر انتخاب وروسته خواړه په کور کې ترلاسه کړي. د زود اپلیکیشن جوړونکی وایي د کابل 10 رستورانتونه د دوی په اپلیکیشن کې ثبت دي. تفصیل د حکمت سروش په ریپورت کې. د ټکنالوژي ځوان متخصص اسرار کریمزی د زود په نوم داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې د کابل ښاریان کولی سي بیلابیلو رستورانتونو ته د خپلې خوښې د خوړو فرمایش ورکړي او په لږ وخت کې د کور په دروازه کې خواړه ترلاسه کړي. کریمزی وایي که څه هم د دې اپلیکیشن په مټ د خلکو کورونو ته د خوړو رسول یې تازه پیل کړي، خو بیا هم د خلکو له هرکلي سره مخ سوي. البته درسم شته د تاسو ته واټن هم ښایي په موبایل اپلیکیشن کې چې تاسو نه څومره لر دی یو رستورانت، نو تاسو کولی شئ هغه نږدې ترین یو رستورانت نه یا کوم ځانګړی شی غواړئ له هر نقطې د کابل نه یو شی غوښتلی شئ او ستاسې تر کوره در رسیږي. اسرار کریمزی وایي چې تر دې مهاله زود اپلیکیشن 4,000 مشتریان پیدا کړي او د کابل 10 رستورانتونه او د هغوی بیلابیل خواړه په دغه اپلیکیشن کې ځای پر ځای سوي دي. پیمنټ خو هم په افغانستان کې یو مشکل د موږ کریډټ کارډونه نه لرو، خلک د پیمنټ یو لوی ستونزې سره مخ. موږ نه داسې یو جوړجاړی کړی د رستورانټو سره چې زموږ د ډیلیوري پرسونل د رستورانټ ته ورځي، همالته مخکې د مخکې نه پیسې ورکوي او بیا ستاسې د فرمایش توکي راخلي ستاسې تر کوره چې در ورسول، تاسې نه بیا هلته رسېدو سره خپل کوم لګښت چې دی هغه ترلاسه کوي. په زود اپلیکیشن کې د ثبت شوو رستورانتونو څښتنان وایي چې د خلکو لخوا د اپلیکیشن له لارې د خوړو غوښتنه ورځ تر بلې زیاتیږي. آنلاین آردرینگ یک پلتفرم بسیار خوب را ایجاد کردن و ما اگرچه کار از اینا تازه است نو است، ما روزانه در هر دو شعبه برگر مزه‌دار سفارش داریم از اینا و کارشان به صورت خیلی خوب در حالت پیشرفت است و یک آینده بسیار خوب را ما بر اینا به اساس تجربه‌ای که از کارشان دارم متصور هستم سهولت خیلی خوب را بر مردم ایجاد کردن. د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې دوی په پام کې لري چې د دې اپلیکیشن او کور ته د خوړو رسولو لړۍ له کابل څخه د افغانستان لویو ښارونو ته هم وغځوي او همدارنګه د خوړو ترڅنګ نور توکي هم په دې اپلیکیشن کې ځای پر ځای کړي. حکمت سروش، کابل. در نمایشگاه‌های جهانی موتر معمولاً موترهای لوکس و قیمتی بیشتر توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می‌کند. ولی امسال در نمایشگاه جهانی موتر در شهر ژنو سوئیسرلند در پهلوی موترهای لوکس سپورتی تکنولوژی‌های سازگار با محیط زیست بیشتر مورد توجه بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار داشت. شرح بیشتر در این گزارش.
ستاره درخشنده نمایشگاه شهر ژنو امسال موتر ایتالیایی زیرونو دوئرتی است. این موتر سپورتی شرکت ایتال دیزاین انجن 10 سیلندر دارد و با سرعت 515 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. موتر زیرونو دوئرته یک سال بعد از موتر زیرونو کوپ عرضه می شود و از این موتر نیز فقط 5 اراده ساخته خواهد شد. تا به حال 2 اراده آن فروخته شده و قیمت آن در حدود 2 میلیون یورو است. 3 اراده از آن موجود است و ما آن را به فرمایش و جزئیاتی که مشتری می‌خواهد تولید خواهیم کرد. مکلارن شرکت بریتانیایی تولید کننده موتورهای فوق العاده با معرفی موتور آزمایشی مکلارن سنا جی تی آر خواسته است نیروی سرسام‌آور حرکی را نمایش دهد. این شرکت فقط 75 اراده از سنا جی تی آر تولید خواهد کرد و قیمت هر کدام در حدود 1 میلیون پوند خواهد بود. ولی شما به زودی انتظار دیدن این موتر را در جاده ها نداشته باشید، زیرا فقط برای جاده های ویژه رقابت موتر طراحی شده و راندن آن در جاده های عادی غیر قانونی است. کاری که ما در جی تی آر کرده ایم این است که آن را بدون در نظر داشت محدودیت های قانون جاده ساخته ایم. موتر نیرومند دیگر که در این نمایشگاه معرفی شد، لامبورگینی هوراکان پرفورمانت اسپایدر است. این موتور با انجن 5.2 لیتر 10 سیلندر و نیروی حرکی 640 هورس پاور در ظرف 3.1 ثانیه 100 کیلومتر در ساعت سرعت میگیرد و در مقایسه با موتورهای ایتال دیزاین بسیار مناسب دارد. موتور هوراکان پرفورمانت اسپایدر در حدود 220,000 یورو یا 308,000 دلار آمریکایی قیمت دارد. در نمایشگاه‌های سالهای گذشته شرکت لامبورگینی موتورهای نیمه برقی را نیز به نمایش گذاشته بود، ولی موتر را که امسال این شرکت معرفی کرده است فقط پترول مصرف می‌کند. این در حالی است که استفانو دومینیکالی رئیس شرکت لامبورگینی میگوید که در آینده تمرکز بیشتر روی موتورهای نیمه برقی خواهد بود. حالا فکر می کنم قدم بعدی تولید موتورهای نیمه برقی خواهد بود. واضح است که این تصمیم برای آینده است و این قدم طبیعی تکامل می باشد. ولی ما می خواهیم نوع جدید انجن‌های 12 و 10 سیلندر خود را نیز حفظ کنیم. شرکت تویوتا نیز طرح موتورهای آینده خود را با موتور آزمایشی رقابتی جی آر سوپرا به نمایش گذاشته است. موتور سوپرا نخستین بار در سال 1978 میلادی معرفی شد و بعد از یک وقفه 16 ساله در این نمایشگاه دیده می شود. ولی این موتور آزمایشی است و معلوم نیست که به بازار خواهد آمد یا خیر. تیم استیونز گرداننده برنامه رودشو در شبکه سنت میگوید که تمرکز بیشتر بازار موتورهای لوکس روی برقی و نیمه برقی ساختن موتورها است. ما شاهد تمرکز بیشتر روی برقی ساختن موتورها هستیم. شرکت بنتلی موتور جیپ مانند نیمه برقی را اینجا به نمایش گذاشته است که با برق چارج می شود. شرکت های تولید کننده این موتور بیشتر در فکر محیط زیست و کاهش دادن مصرف انرژی می باشند. شرکت بنتلی ادعا می کند که موتور جیپ مانند بنتایگا نخستین موتور لوکس نیمه برقی در جهان است. این موتور مجهز با موتور برقی و بیتری است که در ظرف 2.5 ساعت چارج می شود و انجن 6 سیلندر آن را کمک می کند و مسافت 50 کیلومتر را می تواند تنها با چارج بیتری طی کند. واضح است که صنعت به سوی برقی ساختن در حال حرکت است تا سطح پخش شدن کربن دی اکساید پایین آورده شود. بنان برای بنتلی بسیار مهم است. ولی در عین زمان اگر به طور درست صورت گیرد تجربه راندن موتور سپورتی فوق العاده می شود. این شرکت میگوید که موتور آزمایشی لاگوندا کاملا برقی خواهد بود و در سال 2021 تولید خواهد شد. په بټرۍ چلیدونکي ډرونونه له ساینسي پروژو نیولې تر هوایي عکاسۍ پورې اوس په ډېرو کارونو کې د عادي تیارو ځای نیولی دی. خو یوه لویه نقیصه یې د برق محدودیت دی. په سان فرانسیسکو کې یو میشت شرکت وایي د دوی هوایي بیړۍ دغه ډول ډېر کارونه کولی شي او د ډېر وخت لپاره په هوا کې پاتې کیږي. نو تفصیل ریپورت کې. د مادر شپ سکاوت په نامه دغه 2 متره اوږده هوایي کښتۍ په کالیفورنیا کې د یوې زراعتي سیمې د پاسه پرواز کوي او په 4 څرخونو چلیدونکي یو ډرون پورې تړل شوې کمره یې تعقیبوي. یو څه وخت وروسته ډرون ښکته کیږي ځکه د بټرۍ برق خلاصیږي، خو هوایي کښتۍ په هوا کې پاتې کیږي ځکه له ورپورې تړل شوي سولر څخه برق اخلي. جوړونکی جاناتن نوتزاتی وایي هدف د انفینیټي کروز په نامه د داسې سیستم جوړول و چې لږ برق مصرف او ډیر تولید کړي.
د مدرشپ د ټکنالوژۍ هسته په عمومي توګه د ډرون او روباتونو صنعت ته ډیر ارزښت ورکوي، خو ډیره برخه یې په هوایي روباتونو باندې متمرکزه وي. هغه رشته چې فکر کوم مونږ یې رامنځته کوو. د مادرشپ سکاوت هوایي کښتۍ بټرۍ ته په 400 واټه سولرونو باندې برق ورکول کیږي. د 150 مترو په ارتفاع پرواز کوي او سرعت 10 کیلومتره په ساعت کې دی. له ډیرو ډرونونو لوی ده او له 10 کیلومتره لرې فاصلې څخه لیدل کېدای شي، چې دا خپله یوه فایده ده، ځکه د امریکا د هوایي چلند مقررات د شخصي ډرونونو مالکانو ته په دې شرط د ډرون د پورته کولو اجازه ورکوي چې د خپل لید په ساحه کې ډرون پورته کړي. د 7 ساعته پرواز لپاره او یا هم که غواړئ چې د لرې واټن پرواز وکړئ نو په یقین سره چې ارزښت یې لري. د 15 کیلوګرامو په وزن د مادرشپ سکاوت هوایي کښتۍ د نظارتي کمرو او رادار وسایل لیږدولی شي. د مادرشپ ایروناتکس شرکت د خپله اداره کیدونکي د ډول یو کښتۍ او د یوې داسې هوایي کښتۍ د جوړولو په ګډون چې له هایدروجن څخه ګټه اخلي او د شپې په تیاره کې پرواز کوي، د بیلابیلو ډولونو په انکشاف باندې کار کوي. هره ورځ د خلکو د څیرو په میلیارډونو عکسونه په انټرنیټ کې خپریږي. څیړونکي وایي پیچلي الګوریتمونه کولی شي دغه عکسونه راټول کړي، سره مقایسه یې کړي او د قانون د تنفیذ ادارو ته ورڅخه معلومات برابر کړي. همدارنګه هکران هم کولی شي دغه معلومات واخلي او د غلطو مقاصدو لپاره یې وکاروي. خو یو اسرائیلي شرکت وایي د دغه کار مخه نیول کېدای شي. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ. د ټلیفون له انلاک کولو نیولې په فیسبوک کې د ملګرو ترته کولو او د شکمنو کسانو د لټون لپاره د پاسپورتونو ترجمه کولو پورې په بیلابیلو برخو کې د څیرې د پیژندنې له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه ورځ تر بلې زیاتیږي. په ډیرو ځایونو کې موجودې کمرې زموږ د مخ عکسونه اخلي، انټرنیټ ته پورته کوي او هلته بیا بیلابیل الګوریتمونه کولی شي عکسونه سره مقایسه کړي او ورسره موجود اطلاعات ورڅخه واخلي او په دې توګه موږ د هر ډول آنلاین حملو له ګواښ سره مخامخ کوي. موږ کولی شو چې خپل پاسورډ بدل کړو خو خپل مخ نشو بدلولی. د څیرې د پیژندنې له ټکنالوژۍ څخه په استفادې هر څوک کولی شي ستاسو حساسو شخصي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. ګل پیری وای د ډي آی ډي په نامه د هغه د سافټویر جوړولو شرکت داسې یو الګوریتم جوړ کړی چې ستاسو د عکس په واسطه د هکرانو لخوا ستاسو د هویت د غلا مخه نیسي. دغه سافټویر په اصل کې د هکرانو لخوا کارول کېدونکی مصنوعي ذکاوت دفع کوي. تر ټولو ښه تغییرات د څیرې د پیژندنې د الګوریتمونو تیریستل، د انسان د لید د مشابهت ساتل او دریم او تر ټولو مهم مصنوعي ذکاوت ته دا ناممکنه کول یا سختول چې بریالی شي. پروسس شوي عکسونه اوس د انسان سترګو ته عین شی ښکاري، خو د څیرې د پیژندنې الګوریتمونه نشي کولی سره مقایسه کړي او وپیژني. خو بیا هم د سایبر سکیورټي یا انټرنیټي امنیت متخصص یووال الیکوویچ وایي هر څوک نشي کولی له دغه سافټویر څخه ګټه واخلي. تاسو هر څوک نشي مجبورولی چې له دغه ټکنالوژۍ څخه ګټه واخلي او یوازې هغه وخت خپاره کړي چې په دغه ټکنالوژۍ پروسس شوي وي. دا یوه نقیصه ده. د ډي آی ډي شرکت په داسې یوې حل لارې کار کوي چې د غیر رسمي مقاصدو لپاره د څیرې د پیژندنې د ټکنالوژۍ د استعمال مخه ونیسي او یوازې پولیسو او د قانون د تطبیق نورو ادارو ته اجازه ورکړي چې د شکمنو کسانو د موندلو لپاره ورڅخه ګټه واخلي. په عین وخت کې څیړونکي وایي له پاسوردونو کار اخیستل او په منظمه توګه بدلول هم ښه کار دی. دا د دې اونۍ کاروان هیله د خپرونې ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلي دي. مخکې له خدای پامانۍ غواړم یادونه وکړم موږ د خپرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. تاسو کولی شئ د نننۍ خپرونې په ګډون د کاروان ټولې تېرې خپرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دریو پاڼو کې وګورئ. هیله ده تل له موږ سره اوسئ. تر بیا الله مو بخښي.
Kovalyov was convicted because, at the call of conscience, he defended people whom he deeply believed to have fallen victims to injustice. From a press conference by Andrei Sakharov, cited in issue 38 of the Chronicle of Current Events. Hello, this is Parallels Events People here at Voice of America, and I am your host, Natalia Boltyanska. Sergei Kovalyov is the only one of our central characters for whom we have a massive information. It includes 30 volumes of criminal case files, transcripts of State Duma sessions from 1994 to 2003, letters, public statements and articles, the latest of which is very recent. Kovalyov is the current chairman of Russia's Memorial Society. It was Memorial that nominated me in late 1989 for the first ever competitively elected Russia parliament. I asked Sakharov for some advice. Conversation, this is a serious business. It's up to you to decide. His reaction was completely unusual to me. He said, this is something you need to do. In the late evening of December 14, I received a phone call. I was told that Sakharov had died, and I realized that now I simply had to win this election. Before the results were announced, I was not sure, but I had won in the first round. One of my opponents had said, why should anyone elect Kovalyov? We had to live through all these hardships during the period of stagnation and decay of communism, and he just enjoyed his time in prison camp. He didn't participate in our hardships. He didn't survive them together with us. Before that, there was also the Glasnost Club. The main idea of Glasnost was an international conference on human rights in the USSR. It was planned for January 10, 1987. Perestroika had progressed so far at that point that it was possible to rent a venue. And we rented 3 conference halls. And then suddenly all the 3 venues fell through. One of them was suddenly wildly infested with cockroaches. The other had some fire safety issue, and so were turned away. And something happened in the 3rd venue too, so that the conference took place in the people's kitchens. But it never became an international conference because nobody came. Later, we were able to find 2 letters about this conference in the archives. The letters were signed by Eduard Shevardnadze, Alexander Yakovlev, and the Prosecutor General, and the head of KGB at that time. The first letter was written before the conference. This event was undoubtedly be dedicated to defamation of the socialist justice system. The scum should be imprisoned again, because the time they served didn't change anything for them. But we can't do that, because the progressive international community might misinterpret it. The second letter was written in the same manner. It talked about the fact that nobody paid any attention to this event. In a certain sense, as I now understand, these reports had saved us from being convicted again. Let us return to the Supreme Soviet of RSFSR. I was elected the chairman of the Human Rights Committee. The laws were drafted in that committee were wonderful. And there were people who were very enthusiastic to join this work. By 1990, the laws were already submitted to the Supreme Soviet, but they all failed. A law on rehabilitation of victims of political repression, and one even, I think, on the state of emergency. And the law on the Criminal Corrections Code, everything failed. So the fact that the next year in 1999 these laws were submitted again and passed triumphantly. I think that if there had not been a state of emergency committee, there would not have been these laws. In 1991, the Supreme Soviet voted to adopt 2 declarations. One on judicial reform, the fruit of a huge effort by Boris Zolotukhin.
and Tamara Marshakova, along with a whole stellar team of lawyers. The second declaration was on personal rights and freedoms. Our committee prepared it. These were also very important documents, targeting the same issues. Важные и в одну сторону бившие документы. Потом был 1990. And then came 1993. I would like to return to the question Deputy Marichev asked Kovalyov many years later in State Duma. How do you feel about what happened in October 1993 outside of Moscow's White House? To President Yeltsin, published in Izvestia newspaper in 1996. In the tragic days of the fall of 1993, I, though not without serious reservations, chose to support you. I thought the use of force at the time was an unavoidable necessity in the face of a looming civil war. I hope that, having overcome the crisis of legitimacy and created a basic legal foundation in Russia, the President and the government would do their best to secure the peaceful and free development of Russia, Kovalyov writes in the Izvestia newspaper. But Kovalyov did try to stop the president. Right before the reading of the decree on the dismissal of the Supreme Soviet in 1993, there was a phone call that I remember well. It was, of course, from Sergei Kovalyov. He said the decree should not be read, that it might cause bad consequences. I promised that if I had contact with Yeltsin, I would pass on his opinion, and I did. But the argument was that we shouldn't escalate things. But escalation was inevitable, because the other side kept escalating every day. It went on for a while, and the question was hanging in the air. Because the April referendum said yes to Yeltsin, despite the inflation and everything, I think Yeltsin realized that this escalation will continue anyway, and it will just keep getting worse, because the anti-Yeltsin forces in parliament were changing the constitution. It was bound to end in a coup d'etat by a parliament that was much less legitimate than Yeltsin. Это, конечно, очень далеко от демократии. Yes, that was definitely very far from democracy and all the parliamentary ideas and procedures. To shoot up the parliament. There was no way around it. And as I was convinced then, and am inclined to believe today, it was an effective step toward preventing a civil war. I think it ended in tanks firing only because of the silly and irresponsible summer recess. I think perhaps steps like shutting off the water in the White House were unnecessary. They should have stubbornly kept forcing negotiations. Нужно было упрямо вести, вынуждать переговоры. And then came the next Duma and the Chechen War. Практически вот все, что есть стенограмма Государственной Думы. I was there. I remember the shouts. I remember how they wouldn't let Kovalyov speak. When he came out to speak, he was always booed. But he always continued speaking. Let's create humanitarian corridor so residents of Grozny can leave. But it wasn't done. You have to understand, he said. There are children dying in those cold, damp basements. Let's start saving at least the children. What are you doing? You're bombing a mainly Russian city and people are dying. Russian-speaking people, because most Chechens have gone to their villages. The Russians, the people you say you're fighting for, are dying there. Today, 20 years later, when I read what Kovalyov was saying, I can see that he was saying the absolute truth. He was just trying to stop the war, the massacre, the destruction of the city and of people. When we see what is happening in the east of Ukraine, we realize how relevant it is today, what he was doing then, what he was saying then about taking the children out, the disabled of humanitarian corridors, about a humanitarian disaster. Про гуманитарную катастрофу. What did happen in Chechnya? Why did so many people criticize the actions of Human Rights Commissioner Kovalyov? He spoke with the servicemen who ended up surrounded and trapped after the infamous failure of the New Year's Eve attack on Grozny. They were really
facing death. And many of them ended up dying there, in Grozny. When these units were abandoned without any artillery or air support, Kovalov offered them something completely different. To save their lives, and primarily the lives of the enlisted men, he proposed that with their personal weapons they leave Grozny, but definitely not to surrender. Kovalov also tried to help the captives, the soldiers who were captured because of the actions of Russia's military command. Back then, they returned to the head Kovalov and the other presents the and that was false. And unfortunately, on this grade to seat, their immediate reaction. We got to get out of here. And then, addition. For a personal. All right. Where we do? 악배를 만들 때문에 그리고 나서 되는 거예요. 네다섯. The strength. 자역에 있습니다. 킹의 career story was about Right Shark. I was and photograph for two reasons. It follows the entire all the water streaming dalam pertarungan menampilkan independent state. Strategi utama mereka supaya gampang karena beberapa الفلوس يجمعوا الفلوس حاولوا هذا القرار اللي خدا السيد انا ويا السيد فكرنا باش الشركه اللي كان عندكم تما باش غنبيعوا الحوايج كان السيد الاسلاميه عرف بان سميتو ابو عمر الراتب ديالك ولد سميتو ابو سي الشريعه محاكمه شرعيه وتقدر تضطر انني بين واحد المده ديال النهار نفكر عادي. Since before interesting perspective on but again this is I've already history followed up the S as a whopping cruisers trying to hold on for the classic complicated and that may not go through all of the whole system. We hoped it would. Tapping into the brains, here sensors all work and owners can delete since don't miss out on the luck. Yes, it'll revising to express very good food. ဒီနေ့တရားကို တက်မြို့ဖော်ပြထားပါတယ် derivative ရုပ်သံရွေးကောက်ခံတဲ့ဥပဒေကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမရှိပါတယ်အေးနေတဲ့တမောသားတွေကိုတော့တုံတောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်မှာတော့ရှိနေဖြစ်လဲပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သမရတော်နဲ့ အတွက်ကလေးတွေကိုအချိန်ဆရာအရန်ဟာရဗီရပိုးသက်တွေပါဝင်ဥထင်ကျော်ဟာဒါကလည်းအားယူသွားတဲ့အပြုများစတက်ကောင်းနှုတ်တင်ပြကြည့်ရဲ့ပြောဆိုဒီတပတ်အတွက်နောက်ဆုံးတရားဖြစ်ဥဝင်းမြင့်ကို United Nations we try to assist of human rights apply for permission offices with the sum is well known sponsored by the as soon as possible which wasted for I'd like to not only some new wall not enough so we'll have shape and condition at landing 1.8 billion for 24 tanks offense that a terrible projects they come at their drug ad dollars but who want the countries are now negotiating that we've been able to 26 billion pounds of beef and I'm not even here that big dark life and a landscape artwork life in America it's a bunch of another cane river هذا ظروف الحرب دفاع معلومات على اساس معلومات مين من قوته وقوه الاوكي هم متنفذين جدا داعش اللي خلاك ارهاب وشغلات بتنازلين جربت لعائلتك استطعت انه يقول لك بالكريم ان شاء الله بين خفان They don't think by looking at the spot and then you catch larger fish on the animal that made them. Screen, right? Shark fin city. His guest on Idan Reichel. I think 15 years. Seriously? You were playing other... I think that it's fun. You can win a song for us? You know it well. The leads now, it was singer sings songs in hotel. This one is a new one. 30 minutes from from the place that they are coming in the Washington. Well, and how's your website? Thank you very much for being Thank here. You. Someone
but we just accept it. In every place I went to, and here's and this very fast, there's two wasps having energetic about being fun. We even need forest that I can't by eating. And then you get when all the foods that the team generates meth with rabbits. And the plankton is pushed to the surface because that is the most. As the plankton create these feeding trays, plankton every year once in a while faru and his man. English at the. Then Bob improving that Better themselves. The country. We get to see that happen every day here. And you know what? I heard you say that. Found here wraps up. They brought the person who introduced our own trick. But essentially bins on a floor and came and even 2007 at the country with us. She's warning us if you pull things right now. People just in rain, just outside. But the next Long string of yarn. And out of first small and chase this up. What if we steamrolling from there and building this infrastructure for the members, so Can you imagine the virtues of work in the brewing? Apa kabar dan bahkan Rio kawannya. Para wisatawan keinginan melalui display yang tidak kalah penting. Ini menarik perhatian tim VOA. Seorang chef. Wait a minute, don't you that making Dapat tawaran. obviously Indonesia. Yeah. Jadi Like there's always what's next? Painting case. For a living, it makes. and the mainland. In service, the U.S. mainland now. Demilitarized zone too far enough. The president's about with North Koreans. Politics, he advised. Fundamental principles. Be difficult to the Korean government. This is actually come up with the secret sauce. We collect the back, so we as to what we've been. It needs to. You can read by in the community. It's fascinating. hot and that Numbers, anything. Independent people. Southwest. So when I came. Road, but broadcasting. အချက်လက်ဆူ Jeff Markley ကပြောပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်အမေရိကရေးလက်ချက်ရွေးချယ်ခြင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်နဲ့လည်းတာဝန် သူ့ရဲ့ကျွန်းဆွယ်မှာရှင်းရတာအရာကလေးအစားအစာတွေတို့များစစ်တပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရားသမ္မတတဦးကိုရွေးချယ်အစုဖွဲ့ရဲ့ Just a few months. The developing world. Maybe 15 or building is not that. Informed. To express. There's no talk to the shop. Connections. Good practices. Him with And it's not. She look in the world in that. ဒီနေ့တရားကိုတွန်း နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနောက်မိုက်ကပဲလေ။မြောက်မှာကျင်းပခဲ့တာမှာကိနိုင်ငံဆက်မှာလိုအပ်တဲ့အဆင့် ပြောဒီမှာကျသူကဆိုတော့သူက ရခိုင်သမ္မတနျူကလ িয়ার လက်နက်ပဲပြီး Also သွားခဲ့တယ်လို့ AI အတွက်ပါ How do you keep them overseas? Moisture in the animals. Production food sources and responsible for it to put their opinion. The vast has always been and the direct only winter week. Rain comes. Payoff is worth Recent year. Environment. The shy. Well, thank you. For. And used during the tại Hà Nội Hiệp Quốc về luật. Đây đúng nửa thế trận. Thậm chí theo tiến sĩ phức tạp. Chấm dứt sự đe dọa này để là cái gì? The way we very patient. နိုင်ငံကတင်သွင်းကုန်လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ကင်းတန်ဆိုရအဖွဲ့အတွင်းဖက်ပရိပခါကြောင့် ကိုအလား လူကြီးကရေးဟိုနဲ့ပူပေါင်း တူနေဖို့အချိန်ပို ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါ သတင်းမီဒီယာတွေကစစ်တပ်ရဲ့နာမည်ကောင်း သတင်းအမှားတွေပုံစံနဲ့ ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ခံ pork super scary. It's every week an animal piece of the puzzle along with another. Must never think of veg sear since there's with this tall green really exciting and dangerous. 8 người khác bị xảy ra vào rằng thứ gì theo luật sư. Đội Trung Quốc loan tiền để nâng 60 sinh viên. Of to elect leaders that do. You think we're going to use some purpose? I mean, would you find prove Paul glad to say that it is
being translated into Chinese and will shortly probably be translated into Farsi. And do you see any soul of the Senate? Well, this is Mitch by the end, but it's in many. I think that this is variants. no. And the billionaire deal delivered his new contributing factor that this is the first time global, the half-bird. So the interesting Considering the United States we've been getting. One is With our it is believed that points are on the canyons to explore nowhere else in day. Now, and Hopi artists Earliest exist to make back on their products uses. And when this you can do it twice. To strawberry. Out any, leave them out at drag your knife along or just cooked. Star of our powdered sugar. Website. That's a caldera earth are a daily rather than also water. The water out with excellent grizzlies different of the fat genetically pure bison. They bundle up little children. That makes this possible. And then what the do that. The Chapo hallucinogenic. Just at least. boy. Trên bộ phận sao đó của Tây Ban Nha tuyên bố bắt chuyển và tới 8 sát. Họ không muốn Thực ra Fresh sau 6 tháng thi công tạo những chỉ huy tương nhìn của Mỹ. Montenegro. Parliament. Usual to me. Turned away. Please report law on the criminal. Indeed. Speak. Suddenly, extremely hard of us. Our infield. No time. Yes, it's in here area. 미니 nhà 선택 뒤ထွ무를 제가 세트린 바공가 조항 코피아 탑이 티네 끝인 룸 바이가 마니아 돼 주의가마 레 wide open space By where it used to be any other Using sheep in the fabrics to be able to and it really but to control use A lot of For my birthday, I got Don't poof up because of political for balance. 在中收 跟你儿子 video playing this lucky world's most enemy radio is the Voice of America. The horses in an recommendation. Peng stationed around What the size? Time she finds out, it kind of really began a sudden parted. It is called the Rio Colorado by early Spanish explorers, the first Europeans to discover it, and by us, simply the Colorado. When the Spanish first saw it from above, they thought it was 3 feet across. At some points along the river, it's more than 300 feet. Spectacular, still farther, ever far. A land of sun, exude. About the in outside of the time, which means if we them and for children hub At the Pentagon. Developed marathon French cooking just by working hard, and that's Us taking in any case that we would be through it. now. this he had worked with the other social workers people, but we don't. I said, Robin, she just sat in my Robin inside, who I was falling in love with. She had became a lead. She said that forcing the camel was, it was like travel with me. And after I'd look in the rear view, what happened to her out there? Her camel, it's sort of a funny water. So her work. Chapters in 8 alternative French. Consider that set. Likes it are All right. vinegar. The curd strains. Medical description. He says Chemicals. Distributions.
But talking about that would prefer, I think there's a, and particularly on those issues, but in the time in which on behalf of a milestone, a statistic it was great for board member would be determined. You've got to increase. What they're doing is really about those going in a work phase. It party we've never so far. Office candidacy. You also, I think it's one or two movement. Is there Washington? See you next. The Cornell. Sweden. North Korea. Oil. The nuclear issue. Join. As there is much go there, and of course, and grandfather hosts them go, but post it there. I know. What are the that will never have people? They've got an ICBM and political looking for a movie on. And don't air for. If you ever a place to stop price to pay, and that was it. It's located around the steering wheel control. Coming ID. 2018 rating SQ. This is a video number. Tin khác nữa, và em. Để có cái cá rồng đồng có lớn hơn xét xử vụ án hình sai bị bắt vào cuối năm 18 đưa ra xét xử trước và đến năm. Bây giờ Chứng là tàn bạo và hung hăng có rất nhiều vấn đề. bắt đầu, điều này rất cách duy nhất chính các học viên Mỹ. I met the king was free by they were in trouble with the feeling of concussion that listen. We've come along know about these non-violent. Namaro, the market on the entry some more trauma, Jarabini, China Papi, Tong Sweat to read. Even in provides exceedance And in this state on Facebook, us we'll look at the type of what we use. بولتن به حیث دلیلگران متحده آمریکا شمالی آمریکا در زندگی مواجه است. صنعت 1 میلیارد درهم